Actually, coming, Good morning, sir. I mean, Hello, good morning, sir. good one. Can we wait for another time? Or, Yes, sir, we shall start the session. okay. Sir, Ganesh, sir, meanwhile, schools are joining now, so we shall wait for another 2 minutes, sir. Okay.
I think this is the strength that we have got, so we shall start the class. Okay. So can I start? Am I audible? Yes, sir, you're audible. Can I Yes, yes. start the class? So you can start. Namaste. A very happy morning to all my dear students, teachers, and the school coordinators. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnar and I'm your science teacher. So hope you're having a good morning today. So dear students, as we had discussed in the last class, today we shall extend the class on the conservation of plants and animals. Good morning, Yadavat School. Big name of the chapter, isn't it? Okay. So in the last class, we had learned about the deforestation and the consequences of the deforestation, as well as we also learned about the conservation of the forest and the wildlife. And we basically have three different projects for that: wildlife sanctuary, national park, biosphere reserve. So now, most of us may have confusion regarding what it actually means. Wildlife sanctuaries means areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕಾಡ್ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. Complete forest has been left for them. So that one is called as wildlife sanctuary. And here, human activities are not allowed. You can take a note of this. Human activity is not allowed. Next, the main aim is to protect the particular flora and fauna. Flora and fauna andre sisters, what do you understand by flora and fauna? Can anyone take a guess? ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಿಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್. Okay, of a particular region, including the trees, shrubs, flowers, grasses, etc. Fauna ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the animal life. For example, mammals, birds, insect, reptiles and fish. Okay. ಆಗುಂಬೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗುಂಬೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಗುಡ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಗುಂಬೆ ಜಾಗ ಈ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಗುಂಬೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದ ಫೌನಾನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ there. So if I'm protecting the sandalwood trees of that particular region andre I'm protecting the flora. Flora means plants, fauna means animals. Okay, is this clear? Great. So in wildlife sanctuary, firstly, the human activity is not allowed. Then it protects the flora and fauna of that particular region, and there is no fixed boundaries. ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. BRS ಹಿಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಫಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್.
wildlife sanctuaries. Sorry, children. A sanctuary can be upgraded to a national park. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗೋ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so these are various characteristics of a wildlife sanctuary. You may get the question saying that what is wildlife sanctuary? Explain. Okay, so wildlife sanctuary andre where human activity is not allowed. The main aim is to protect the flora and fauna of that particular region. There is no fixed boundaries, and a sanctuary is open to general public, and it can be upgraded to national park. Okay, so this is about wildlife sanctuary. Can I erase? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಲಿ ಕೆಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. Whereas in national park, there is no human activity allowed. Okay. Next things can include flora, fauna, or any other object of historical, geographical significance. So, ಅಲ್ಲಿ flora and fauna ಇರುತ್ತೆ wildlife sanctuaries ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ flora, fauna, flora ಅಂದ್ರೆ plants, fauna ಅಂದ್ರೆ animals, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಯಾವ್ದೋ ರಾಜನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತದ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. So you have a fixed defined boundaries here. Unlike wildlife sanctuary, we don't have a boundary. And this is not usually open to public. But ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ಓಪನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್. Okay. And a national park is way too larger and it cannot be downgraded as a sanctuary. This cannot be downgraded as a sanctuary. So these are various characteristics of the national park. Hope you're taking a note of it. Okay, ma'am, we are clear. We got to understand the difference between the wildlife sanctuary and the national park. So, but what about the bigger one, biosphere? Biosphere reserves ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. So almost in our country, India, we have 18 biosphere reserve. 18 biosphere reserves ಗಳಿರುತ್ತೆ. And the oldest ಬಂದು ವೆರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್.
ಓಕೆ. ಈ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಇಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1986. ಅದೇ ತರ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪನ್ನಾ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ 2011 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. In our country, we have 18 biosphere reserve. Just give me a moment, children. The early one was Nilgiri Biosphere Reserve. I would write it as BR. Okay. This was established in 1986. It is found in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Okay. The last one, recent ಆಗಿ ಆಗಿದ್ ಬಂದು Panna Biosphere Reserve. This happened in 2011. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪನ್ನಾ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದು ಇರೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಂಪಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂದಾದೇವಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ, ನಾಕ್ರೆಕ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಘಾಲಯ, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾರ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಗುಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. We have Mannas Biosphere Reserve, Assam, Great Nicobar Biosphere Reserve, Andaman and Nicobar Island, Simlipal Biosphere Reserve, Odisha, Dibru Saikhowa Biosphere Reserve, Assam, Dihang Dibang Biosphere Reserve, Arunachal Pradesh, Panchamadhi Biosphere Reserve, Madhya Pradesh, Kangs and Oza Biosphere Reserve, Sikkim, Agastya Malai Biosphere Reserve, Kerala and Tamil Nadu, Achakammar Amarkantak Biosphere Reserve, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Great Ran of Kutch Biosphere Reserve, Gujarat, Cold Desert Biosphere Reserve, Himachal Pradesh, Sheshachalam Hills Biosphere Reserve, Andhra Pradesh, Panna Biosphere Reserve, Madhya Pradesh. Okay, these are the 18 biosphere reserve we have in our country. And ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ pioneer in the biosphere reserve and it started around 1986. Okay, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಸ್ or tell us ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಐ ಶಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ biological diversity. Okay. Next, cultural heritage. ಏನಿದು cultural heritage? And protect sustainable development.
ಸೊ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜನಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ renewable resources, non-renewable resources. And while I was explaining about the non-renewable resources, we did a activity wherein there was a bucket of popcorn which was distributed for 4 different groups, if you can recollect. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, the first group get more popcorn. Once they eat, then the second group gets lesser compared to the first group. Third group get lesser compared to the first 2 group and fourth group ಗೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So as the environment, so as the resources, right? So whatever the resources we have, it should also get transferred to the future generation. That is why a biosphere reserve has been created. These reserves are recognized by UNESCO and it consists 3 zones. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇಂದ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಝೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೋರ್ ಝೋನ್ಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಂಚಮಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಯು ಓವರ್ ದರ್. Clear? In your textbook, you have about this Panchamari Biosphere Reserve and it is in Madhya Pradesh. These are all general knowledge and it is very important for you to learn all these things. Got it? Well, hope you all have noted down and you have understand the difference between the biosphere, wildlife sanctuary, national park. So in your textbook, you have an explanation about this Panchamari Biosphere Reserve. This particular biosphere reserve is located in MP. MP andre member of parliament. Howda? No, ma'am. MP means Madhya Pradesh. Okay. Let me share my screen. Okay. Hope you all can see my screen. What is mentioned here? Biosphere reserves in India, Panchamari Biosphere Reserve, and this is how it is. Okay. So it is located in Madhya Pradesh, this particular sanctuary. And these are the people, as I told you earlier, Biosphere Reserve andre it protects the particular region's flora and fauna, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಕಾಡು ಜನರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೇಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗುತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. Sometimes when you go to this exhibition and all, you come across variety of items. Okay, have you ever observed? ಸೊ ಇದು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಕಾಡಿನ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೇನು, these kind of things you come across. So these are the people who would do all those. Okay, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಇನ್ ದ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ರೈಟ್ ಟು earn, right of electricity. So all this thing providing is there in the reserve. And ಅಲ್ಲಿನ
ವಿಶೇಷತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಇದು ಎರಡು ತಲೆ ಇರುವಂತ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಹ ಒಂದು ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಬಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಆರ್ ದ ಫೌನಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪಂಚಮರಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್, which is located in Madhya Pradesh. Okay. Now, so this was about Biosphere Reserve, National Park and Wildlife Sanctuary. Now, going ahead, let us learn about flora and fauna. In your lower class, maybe in geography, you would have learnt about flora and fauna of one particular region. So, flora here depicts the plants. Okay. So, you have a narration of story in your textbook. So, what happens? It has been explained that the plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna, respectively, of that area. Please open page number 4 and try to underline the line over there. The plants and animals of a particular area, respect of that particular area, are called as flora and fauna. Okay, like sal, teak, mango, jamun. Jamun andre ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು. Silver ferns, Arjun, etc. are the flora, or chinkara, blue bull, barking deer, chital, leopard, wild dog, wolf, etc. are example of the fauna of Panchamari Biosphere Reserve. Even that's important. Please make a note of it. Example ಕೇಳಬಹುದು. ಪಂಚಮರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಫೌನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. 4 you explain ಅಂತ. Or note it down anta. Okay, in your textbook also you have the images of various floras and faunas. You can see here. What is this? Jamun. Found in Panchamari reserves. These are the jamun tree found over there. These are the bushes. We call this bush by a particular name. We call them as fern. Okay, F-E-R-N, fern. Ferns and petals anta ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Okay, this bush is called as fern. See, look at the animal here, how it is anta. This is a kind of squirrel which is found in the Panchamari Reserve. Okay, that's the end of it. So these are various variety of flora and fauna, plants and animals found in the Panchamari Reserve. Not just Panchamari Reserve, even in the Nilgiri or in the large form of any forest you go, you get flora and fauna, which is about the plants and animals of that particular region. Clear? Having said that, let us move to our next topic, that is endemic species. We have heard about pandemic. What is this endemic? I showed you a squirrel, okay, in the picture. Okay, a squirrel with very big fluffy tail. They are very curious. I mean, in your textbook, the children are very curious to know about it. It's nothing but the game squirrel, and it is endemic to this area. You want me to show it again? This one. A squirrel which is very big and which has a very big fluffy tail. We call the squirrel as a game squirrel, and it is a endemic species.
What is endemic species? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusive in a particular area. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾವು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫೌಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಟು ಅ ಝೋನ್, ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಫ್ಲೋರಾ of the Panchamadi Biosphere Reserve is bison, India's game squirrel, and flying squirrel are endemic fauna of this area. Okay. Wild mango, sal, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ endemic species of that particular region. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚಮರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು we have sal, we have wild mango. Okay. ಅದೇ ತರ in the fauna, that is in the animals, we have, as I discussed and shown you, game squirrel, flying squirrel. Squirrel ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಳಿಲು. ನೋಡಿದಿರಾ ಅಳಿಲನ? ಅಥವಾ ಬರೀ ಅನಿಲ್ ಹಪ್ಪಳ ಅಂತ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಬೈಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡ್ ಎಮ್ಮೆ, ಕಾಡ್ ಕೋಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡಮಿಕ್ ಫ್ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಫೌನಾ ಆಫ್ ಪಂಚಮಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಪಂಚಮರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಅವ್ರು ಇರುವಂತಹ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಜಾಗವನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ದಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಅದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ interbreeding. This means that the member of a species can reproduce fertile offsprings only with the member of their own species and not with the member of other species. Okay. So member of species have common characters. Now, for example, game squirrel andre, the offsprings can be created only by game squirrels. ಓಕೆ. ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅದು ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. And then we explained about wildlife sanctuary and the national park, and we also have ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So the objective of this project is to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. Okay. And tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. So, Satpura Tiger Reserves ali we have more number of tigers. Satpura Tiger Reserve. Okay. This is our. So next we have about endangered animals and how they affect the ecosystem, and the red data book, migration and reforestation. Additional culture, we will be done by this chapter.
In our evening session, I shall explain about all these things in detail to you. So, but as of now, in today's class, what is that we had learned? ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? We learnt about the national park. We learnt about the wildlife sanctuaries. And we also learnt about biosphere reserve, the various biosphere reserve we have in our country. And ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ biosphere reserve. And we also learnt about the Panchamari reserve, flora and fauna of that particular reserve ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. And we also learnt about endemic species. Endemic species ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And in the coming evening class, we shall learn more about endangered animals and how they affect our ecosystem. What is Red Data Book and regarding the reforestation, let us learn in our evening session. Okay, but before that, can you see a book here? A red color one, we call it as Red Data Book. This is as per Government of India. Okay, the red data books on Indian animals, vertebrata ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is how our red data books come. This is from Government of India. ಸೊ ಆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ಸ್, ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್, ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಬೆಫಲೋಸ್ಗಳು, ಭರಾಸಿಂಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇವರ್ ಆಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸತ್ಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. But animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are called as endangered animals. The animals that is in danger zone. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್, ಪೌಚಿಂಗ್, ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯೋದು, ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ವುಡ್ ಹಾಕೋದು, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಶಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬುಕ್ and then ecosystem and how are we supposed to protect it. Hope this class was interesting, and in the evening session let us complete this chapter, and in our next session, which is on Friday, let us take a MCQ test on this particular chapter. Having said that, let us meet in the evening session. Have a good day. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you.